Vanakkam, welcome to Cinema Express. Thank you, vanakkam. First of all, congratulations. Thank you so much. Thank you. Directorial debut. Yeah, thank you so much. Family Man, Farzi, Guns and Gulabs. You're huge up north. Like, first padam edukonu apdi nenikumbodhu, why did you choose to make a Tamil film? Because I'm a Tamilian. I'm a Tamilian. And first padam edukanona vandu Tamil padam dhaan edukanonu oru adu. And I also had this story for a long time. Where yaarttum kudukala. Because that's the other thing. It's not like I want எப்படியாவது நம்ம டைரக்டர் என்னோட ஒரு அதெல்லாம் கிடையாது எனக்கு. I believe that being a writer is way more cooler and way tougher a job than only when the writer writes will the director will have anything to do. Yeah. So but I felt that some stories இந்த ரகு தாத்தா மாதிரி கதைலாம் வந்து அதோட குதர்க்கம் அந்த மீட்டர் அதெல்லாம் வந்து I don't know வேற இன்னொரு டைரக்டர் தெரியல. I mean, I shouldn't say this. It's not about talent or anything. It's just that the sensibility more than anything else. And the very subtle kalai. அதெல்லாம் வந்து எப்படி I had to நான் வந்து எழுத்துல வந்து ஓரளவுக்கு தான் you can say. Yeah. So I said okay, I'll only direct. And I've been with Rajan DK for like 4 shows now. And now I'm also directing Family Man season 3 and after having written it. So it didn't feel like a new thing. Director debut la solluvaanga. I mean, it felt like another project, another day, another job. Abbi dhaan paathen na. So I never felt ayyo 250 junior. My first day of shoot for Raghu Thatha was 250 juniors, 200 plus juniors, 80% chances of rent, and there is a huge problem outside. Some local whatever outfit, political outfit, some problem was happening. Production was handling it, and I'm shooting in outdoors in a school ground. It's my first. This is the first time I'm saying cut. The first time as a director, I was unfazed. அது என்ன ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு கரேஜ் நினைக்கிறேன் தெரியல. My next question is, இப்போ இந்த படம் வந்து இட்ஸ் பீரியட் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ கெஸ் இந்திய பத்தி இப்பலாம் பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ நீங்க தமிழ்ல படம் எடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது இதுவுமே ஒரு ரூட்டடான ஒரு கதை தான் இல்லையா? இதை வேற எங்கேயும் எடுக்க முடியாது. ஸோ how did this story come about? எப்படி ஆரம்பிச்சது? No, first of all, it's not against Hindi. It's against Hindi திணிப்பு. The whole thing is, I don't think anybody can be against any language. நம்ம இங்கேயே வந்து இப்போ வந்து நீங்க போய் பாம்பேலயோ டெல்லியில வேலை பண்ணா வந்து நீங்க ஹிந்தி கத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அங்க பிழைக்கிறதுக்கு. இல்ல நான் கத்துக்கவே மாட்டேன்னா அதுவும் உங்க சாய்ஸ், அது பிரச்சனை இல்லை. ஐ எம் நாட் இல்ல நீ வந்து இந்த இது கத்துக்கிட்டே ஆகணுங்கிற ஒரு இது இருக்கு தெரியுமா? தட்ஸ் வாட் ஐ திங்க் வி ஹவ் பீன் ரெசிஸ்டிங், அந்த திணிப்பு. ஸோ when it get into அந்த திணிப்புங்கிற ஒரு ஏரியால வந்துட்டாலே வந்து மொழியின் இல்லை எதுவுமே திணிக்க முடியாது. அதுதான் இந்த படத்தோட கரு. இது ஹிந்தியோ இல்லை இங்கிலீஷோ அதெல்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் த ஸ்டோரி. ஷீ இஸ் கயல்விழி as a கேரக்டர் வந்து ஹிந்தி திணிப்பை எதிர்த்து போராடின ஒரு பொண்ணு அப்படிங்கிறது தான் கதை. பட் அங்க ஃபோக்கஸ் ஷுட் பி ஆன் திணிப்பு, நாட் ஆன் ஹிந்தி. ஸோ எனி கைண்ட் ஆஃப் திணிப்பு. நான் இப்போ ஹிந்தி திணிப்பு ஒழிகான கோஷம் போட்டு வெளியில வீட்டுல போயிட்டு வந்து பொண்ணுனா வந்து குனிஞ்ச தலை நிமிராம வரணும் அவதான் பொண்ணுன்னு சொல்றது எந்த அளவுக்கு நியாயம்? அதுவும் திணிப்பு தானே. ஒரு பொண்ணு கலாச்சாரத்தோட பாதுகாவலர்கள் ஏன் பொண்ணா இருக்கணும்? நீங்க மட்டும் ஜீன்ஸ் பேண்ட் எல்லாம் வேலைக்கார மாதிரி ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு சுத்தலாம். ஆனா வந்து அடக்கமான பொண்ணுனா வந்து இப்போ சேலையை மட்டும் போட்டு வரணும். எப்படி? ஏன் மினிஸ்கர்ட் போட்டா நீ ஏன் பாக்குற அந்த பொண்ணோட காலை? Problem is with you. So don't. அதுவும் திணிப்பு தானே. So I'm not dealing with all that. I'm just saying. I thought it's a nice question to ask. உங்களுக்கு திணிப்பு தான் பிரச்சனைனா ஒரு பொண்ணு வந்து என்ன ஆடை அணியணுங்கிறது வந்து நீங்க யார் டிசைட் பண்ணுறது? ஒரு as a man, who are you to decide? நான் வந்து I'm not trying to be woke. நான் வந்து ஃபெமினிஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. I'm asking a very rational, logical question. And then suddenly go hide behind கலாச்சாரம். நம்ம கலாச்சாரமே இல்லை. ஏன் நீ ஜீன்ஸ் பேண்ட் மட்டும் போடுறது கலாச்சாரமா? உங்க தாத்தா ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டாரு? இல்ல நீ மட்டும் ஏன் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போடுற? அதே மாதிரிதான் பொண்களும். அப்போ சேலையை போட்டு ஹாஃப் சாரி இருந்துச்சு, அப்புறம் சல்வார் வந்துச்சு. அது கூட வடநாட்டுல இருந்து நீங்க ஏன் போடுறீங்க சல்வார் கமீஸ்? சுடிதார், நம்ம ஊர்ல சுடிதார்னு அதை
And suddenly you have a problem when a girl wears a miniskirt or a girl smokes. Okay, you should not smoke, by the way. I don't endorse smoking or drinking or doing anything, any substance abuse. But I'm just saying, if an individual does it, it's the individual's prerogative. ஆம்பளை தம்மச்சா ஸ்டைலு பொம்பளை தம்மச்சா ஒரு மாதிரி. You know what I'm saying? அது என்ன அது? இப்போ லைக் நீங்க நடுவுல சொல்லும்போது யூ you said a word, I'm not trying to be woke அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ do you think there has been a shift in ideological movements where நான் woke இல்லைன்றது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுன்ற ஒரு தழைக்கம் ஒன்று வந்துருச்சு? Do you think that's maybe because like No. I am not when I say I'm not a feminist, what I'm trying to say is I can never know what it feels like to be a woman. 1 second also I have not lived ஒரு பொண்ணு. நான் ஒரு பொண்ணா ஒரு பஸ்ல சிட்டி பஸ்ல ஏறி போனாதான் நான் போனதில்லை. ஆனா ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் தெரியும் பஸ்ல என்ன ஆகும்னு. ஒரு பஸ்லயோ பேக்ட் ட்ரெயின்லயோ லோக்கல் ட்ரெயின்லயோ போனாலும் நம்ம எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல போனாலே வந்து பொண்ணுங்களுக்கு தெரியும். ஆம்பளைக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. So I can never, I don't want to speak, I want to, you don't want to speak for them. I am only doing this out of pure selfish reasons, in the sense while I support anything that's logical and humane, anything that's not illogical, I support that. Is feminism logical? Yeah, sure. Just like how what do you call reparations are logical. We say Great Britain, our Mr. Tharoor's thing is there on YouTube. Yeah. Reparations, black people, affirmative action, yeah, reservations. Yeah, you may get pissed off about it, but unfortunately my grandfather is responsible for it. And when I say my great grandfather, my grandfather, we kind of perpetuated this casteism, and I think as a privileged upper caste person, I think I should just shut the move back while it happens, instead of questioning. என்னன்னு கூட புரியாம வந்து பேசக்கூடாது. So similarly here, இங்க வந்து ஒரு பொண்ணா என்ன ஒரு செகண்ட் கூட வாழ்ந்தது இல்லை. ஸோ ஐ கேனாட் கோ அண்ட் சே நான் ஒரு ஃபெமினிஸ்ட், எனக்கு வந்து நான் பெண்களுக்காக நான் போராட போறேன்னா, நான் பெண்களுக்காக போராடுனா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணுவேன். Because I feel sometimes some people, especially some men, I'm saying, they talk absolute bullshit. So I'm only asking a question through my film, which is எனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டுச்சுன்னா, when someone is making their debut, ஃபர்ஸ்ட் படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் நிறைய எழுதிருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி, பட் ஸ்டில் லைக் ஃபர்ஸ்ட் படம் அப்படின்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் வில் ஆல்வேஸ் பி பர்சனல்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பர்சனலாக இருக்கும், லைக் யூ கேன் லிட்டரலி see them அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் படத்தில். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் மூவ் ஆன் ஆகி இட்ஸ் a women centric film அப்படின்ன போது லைக் where did that come from? Like, it's not a women centric film. I'll tell you where it came from. I will be honest. நான் வந்து நம்ம எப்படியாவது ஃபர்ஸ்ட் படம் எடுத்தா வந்து ஒரு விமன் சென்ட்ரிக் படமா எடுக்கணும்னு யோசிக்கல. நான் கதை தான் யோசிச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் கதை யோசிக்கும் போது வந்து இந்த திஸ் ஐடியா, த பிரமிஸ் வந்து, நான் கிங்ஸ்லின்னு என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், கன்னியாகுமரி பையன். அவன் நான் ஆனந்த் கிருஷ்ணமூர்த்தி வீட்டில் தான் உட்காந்துட்டு சில்லிங். அப்போ கிங்ஸ்லி என்கிட்ட சொன்னான், செந்தில்நாதன் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு இருக்காரு, நாங்கள் 4 பேரும் உட்காந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கோம். அவன் சொன்னா, மச்சான் எங்க தாத்தா வந்து எங்க அப்பாவை பார்த்து சிரிப்பாடுறா, ஹிந்தி திணிப்பு ஒழுக கோஷம் போட்டு பாரு, அவன் ஹிந்தி கத்துட்டு இருக்கான், எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கான், ஹிந்தி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும்னு, பேங்க்ல ஏதோ ப்ரமோஷனுக்காக அவன் எழுதணும்னு பாரு. I said, what? Can you repeat that? I said, I'm gonna make this into a movie one day. They all laughed, except Anand. ஏய் சும்மாடா, நீ வேற புக் எழுதுற புக்கு கதை விட்டுட்டு இருக்க, இதெல்லாம் நீ பண்ண மாட்டேன்னு. ஸோ என்னாச்சுன்னா, over a period of time I started fleshing it out as a story where a guy, ஒரு பையனுக்கு வந்து பொண்ணை லவ் பண்றான். இந்த பையன் வந்து ஹிந்தி திணிப்பு எதிர்க்க போராடி இருப்பான். ஆனா இந்த பொண்ணை டு கெட் த கேர்ள் அவன் வந்து ஹிந்தி கத்துக்கணும். அப்புறம் பிச் பொம்பளை அவங்க தேர் சோ கைண்ட். I went and said, this is the idea. Na? They also know the why it will work. This story will work in Tamil Nadu, especially as a Tamil padam. அவங்களும் they were excited saying, yeah, let's go for it. I said, but I told them, sir, இல்ல சார், எனக்கு வந்து இந்த கதை வந்து எனக்கு, if you take out the novelty item, which is basically Hindi கத்துக்கணும், conflict, it is again a guy gets the girl story. It's boring.
So I flipped, like I said, I flipped it. I said, what if it's a girl, not a guy? Then the story changed, and I don't want to reveal the story. You will know when you watch the film what I tried to achieve is. So yeah, so that's how it became a women-centric padam. Nice. I don't think it's fair to call it a women-centric film. Yeah, you're very touchy about calling it. It's a story. It's a film. That's about it. How does it matter that a woman, Keerthi Suresh, is leading it? They'll ask, நிறைய பேர் கேட்பாங்க, யாருங்க படத்தோட ஹீரோ? கீர்த்தி சுரேஷ். இல்லைங்க, ஹீரோ யாருங்க? ஏன் கீர்த்தி சுரேஷ் ஹீரோவா இருக்கக்கூடாதா? That's what I'm saying. So no, I'm not trying to be அப்படியே பயங்கர இது இல்ல. Just saying it's ridiculous to say. When I say not ridiculous, it's unfair. More than anything else, it's unfair to say, oh, women centric நீ. இதுவும் ஒரு கதை தான்ப்பா. ஏன் கில் பில் வந்து women centric படமா? கேப்பீங்களா? Will anybody ask Tarantino that? Not like, I'm not saying I'm not equating the film with Kill Bill, nor am I equating myself with Tarantino. But I'm just saying, nobody will go ask Tarantino, Kill Bill ஏன் நீங்க women centric படமா எடுத்தீங்க? அதே கட்டானா வச்சு வெற்றி வரும். I'm just saying. You come from a very traditional writing background இல்லையா? நீங்க புக் எழுதணும்னு ஆரம்பிச்சீங்க இல்லையா? நீங்க இப்ப இன்டர்நெட் அண்ட் தி ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீசஸ் வந்து இப்ப எப்படி பிரைம் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா, you have to account also for audience உடைய attention span also. You have to keep them hooked அப்படின்னு இருக்குல்ல ஒரு விஷயம். ஸோ அது வந்து உங்க ரைட்டிங் ப்ராசஸை எப்படியாச்சும் மாத்தி இருக்கா? லைக் do you ever think about, ஐயோ ஒரு பேஜ்ல நான் ஏதாச்சும் வச்சே ஆகணும் ஹூக்? See, when it comes to things like this, when it comes to especially performing arts, whether it's music or even cinema, I will not go by analytics. People didn't ask. Like somebody said, I think it's Noel Gallagher said it, I think, of Oasis band, the band called Oasis. I think that guy said it. He said, people didn't want Beatles, but they got Beatles. So, and he says, if a fashion designer, how come when it comes to fashion, every summer, you're wearing different kinds of clothes, you're wearing different kinds of, that's not based on, I want mohawk, but how come when it comes to music and when it comes to storytelling, I have to worry about analytics? No, people don't know what they don't want. And maybe they know what they want, I don't know, but people don't know what they don't want. So I believe that, but I'm not being disrespectful. நான் வந்து மக்களுக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு சொன்ன வரல. மக்கள் கேர் பண்ண மாட்டாங்க இதை பத்தி. நீ உன் வேலையை பண்றா, நானே பிஸியா இருக்கேன், வீட்டுக்கு போனா பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க, இஎம்ஐ, அது நானே வந்து இதுல வேற நான் வேற வந்து இன்புட் கொடுக்கணுமா? நீ கூட நல்லா இருந்தா பாக்குறேன், நல்லா இருந்தா பார்க்க மாட்டேன், அவ்வளவுதான். தட்ஸ் இட். ஸோ இப்போ if we start making films based on analytics, all of us will be making the same film. So in a way of speaking, and I don't believe in analytics. While I'm a very logical, rational person, எனக்கு வந்து இங்க இந்த இதுல வந்து என்ன சொல்றது, attention span வந்து சரி, அவன் பார்க்கலாம் அவள் என்ன பண்ண முடியும்? We didn't think of it when we were doing Family Man. Nobody thought Family Man would become such a big, widely embraced, such a massive hit show. But look at it. That's because we believed in our. We believed that we had something going. We were release until people start giving social media. I don't know about Rajan DK. I was not sure. I have this huge insecurity. I believe that everything that I write, especially if I'm done writing, done making the film, I'll be like, என்னடா அது இவ்வளோ அசிங்கமா இருக்கு, என்னடா இவ்வளோ கேவலமா எழுதிருக்கு, நம்மளாம் ஒரு ரைட்டரா, அந்த மாதிரி crippling self doubt, anxiety எல்லாம் இருக்கும். It's a little better now. Little better because, but even if it's a new season, you're doing it for the first time. So the work is still hard. So now what do you say? I don't know, I lost my train of thought. What was? No. Optics, அதாவது like until we got the reception, I mean the huge reception, you were like, oh okay, நம்ம தான் ஜனங்க பாக்குறாங்க போலாங்க, little bit confidence வந்தது. But still I'm very very insecure about Raghu Thatha. I'm insecure, but at the same time that's the nature of the game.
see, if we are going to go by, now I'm not saying analytics again. I don't want to be politically correct. I don't really care actually, but analytics is good to. It's a nice to. Analytics வந்து கருவேப்பிலை மாதிரி. Yeah, cool. போடுங்க. ஆனா சாப்பிட சொல்லாதீங்க. Okay, அது அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். So it basically analytics can help you course correct. இல்லை ஏன்னா how do you resist the temptation? இப்போ வந்து எடுத்துட்டு வராங்க உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துட்டு வராங்க. இப்போ இந்த சீரீஸ்ல வந்து நீங்க ஒரு சவுத் இந்தியன் தமிழ் ஆக்டர் நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் நிறைய வைட் ரீச் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் அப்போ powers that be. மணி ஹேஸ்ட்க்கு எப்படி அவ்வளோ ரிசப்ஷன் கிடைச்சது இந்தியாவில்? அனிமே எப்படி தென்காசியில் நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க? யாராவது போய் ப்ரமோட் பண்ணாங்களா? அனலிட்டிக்ஸ் ஏதாவது பண்ணாங்களா? இல்லை. People have the habit of, people instinctively find the path of least obstruction. I'll tell you something behaviorally. In America, when they used to build this huge university-like structures, they'll never pave the path until people start walking and form the nadaibadai solluvaanga. Desire path nuvaanga. And it's the path of least obstruction. Yeah. So instinctively, we as collectively, we start creating this thing, and then you pave it. புரியுதா? அதுக்கப்புறம் தான் ரோடு போடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜனங்க கோடு போடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம ரோடு போடுவோம். புரியுதா? இது வந்து this is called observing behavior. So analyticsல வந்து if what it tells you is what is the most watched episode, what is the what is the அவ்வளவுதான் சொல்லுவது. I mean, I know, I was in IT, I know what is, I can understand how you can use analytics. But storytellingல வந்து it's that's why music is shit today. Our music is shit today because, I mean, that's it's so synthetic. So there is no, why are live performances I mean, unless you are a big star and you go or whatever. But how come you go to a restaurant or a pub where a live thing happens, and like whether it's a stand-up comedy or a musical performance, it's not happening that much. Not in Bangalore, not in Chennai. Maybe Mumbai a little bit better, but because it's a bigger city. But the point is, that's because not everything can be in a sort of way. ட்ரைண்ட். பிகாஸ் இப்போ ஃபார்முலாலாம் வருது தெரியுமா, ஆல்காரிதம்லாம். அதாவது இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி ஒரு சாங் இது பண்ணா சோஷியல் மீடியால I challenge you're talking about even AI is there. Yeah. I challenge AI to, in Guns and Glove there is a scene, okay, this assassin has never failed, Atmaram, he fails for the first time and he's supposed to react to it with his team. Oh, we haven't written that. No, Raj said, can you write it? I said, bulb flash, give me 10 minutes. I wrote the scene in 10 minutes and Raj added one line at the end. That's the scene. It's one of the best scenes I wrote. I wrote it in 10 minutes, including Raj maybe 11 minutes. And it's set in an Andhra mess, in a story which is set in North India in the 90s, in an Andhra mess where the owner is speaking Telugu. And we later reveal that Atmaram also understands Telugu. Right? You cannot approach this algorithmically. It is a culmination of many things. My upbringing, my cultural context, my writing experience, everything, and then bulb flash, right? This AI cannot do. AI has been around for a long time. For example, chess. I was telling that in the previous person also. Humans have beaten computers in chess. So what separates us is our curiosity and our imagination. When you take that away, there is no point in telling stories anymore. Stories are our legacy. Yeah. So இதுலயும் வந்து நான் analytics நான் வந்து வேணாம். Yeah, it's okay. Get AI, use analytics, let them make love, and you guys make movies and this thing. I mean, this is interesting coming from you because you come from a streaming service. I'm still only telling stories.
It's good. But like நிறைய like people who got flack for this யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரூசோ brothers எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரூசோ brothers ஆகட்டும் ஸ்டாக் ஸ்னைடர் ஆகட்டும் they all made movies for Netflix and the streaming service லாம் and they got criticism என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப அனாலிட்டிக்ஸ் பிரைம் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ஆப்டிக்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க எடுக்கிறாங்க இந்த படம்னா இந்த படத்துல இந்த ஆக்டரும் கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்கும் இட் டிட் ஃபீல் ஆர்கானிக் அவங்க படங்கள் பாத்தீங்கன்னா லைக் ஆஃப்டர் அவெஞ்சர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரூசோ பிரதர்ஸ் பண்ண எந்த படமே வந்து இட் ஆல் ஃபெல் த்ரூ நெட்ஃபிளிக்ஸோட அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ லைக் இப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இன்புட்ஸ்லாம் எதுவும் வரலையா பிகாஸ் யூ ஒர்க் வித் பிரைம் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லும் போது fortunately no when there is some important key inputs they do share okay in that I think at least I think we have been lucky in the way both Netflix and Amazon Prime Video have been extremely what do you say generous in letting us be but there are certain things that they will come and even before you make they will come and give inputs so that happens but that's what I'm saying I'm not analytics only how am I going to write the next season is not the thing is my point so are analytics important? Yes, they are important. But should analytics decide the nature of the story? No. Then why do you need me? You started as a content writer. Yeah, technical writer. Yeah, technical writer. Yeah. And then how does someone from there go on to write a series like and the path? You always wanted to do this? I always want to be a storyteller. Always. But because I was still am in love with her. Okay, நல்ல வேலை இருந்தா தான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு வீட்டில் சொன்னாங்க. So I got stuck in IT for a while. And you know that whole, I was a cubicle slave. I was a corporate slave, like churning out bullshit. So I was stuck there. But technical writing helped me. Technical writing is about structure. Nobody reads those manuals. No, when was the last time you read a manual? You should not be reading a manual. But anyway, those days they used to have these user manuals. Yeah. The user manuals have a structure. And screenplay is about structure. So there is a certain... Similarly, design. I later on moved on to the design of things. User interfaces, all that. There also you have to study human behavior. Like, for example, in retail design, there is a book called Why We Buy. The Science of Shopping, I think. Yeah, Why We Buy. If you read that book, you will understand how humans are, why do we interact with our world the way we interact? Like, for example, if you have never seen a chair in your life, you see chair for the first time, what will you do? You're not going to lift it. You will sit. Yeah. Because it is called affordance in design. Affordance na யோசிக்கவே கூடாது. ஒன்னு பார்த்தா the user should interact with it the way because of the way it's designed. Door handle, you'll pull. Bar, you won't pull, you'll push. They're designed in a particular way. That's called affordance. Okay, things like that. So when people they launched a soap in America. I don't know, remember which soap. So they said as a promotional this thing, we'll say we're going to do this huge, beautiful design with the soap bars and tell them to pick it up from there. The promotion failed terribly. The design was so beautiful that they did not want to interrupt it. Wow, okay. So then they pulled out a few bars of soap, there were holes, and then they started saying, do you understand where I'm coming from? And similarly, people, when they started putting important products at the entrance of the departmental store, like Walmart or whatever. But the product didn't sell because they studied CCTV footage of people's behavior when they enter. And I'm telling you, you go to a departmental store and watch it. When they walk into a departmental store, it's like a plane landing. They walk in like, and then they slow down when they go inside. They won't give a shit about anything in the front. Yeah. But when you're coming back, if
that's where you'll find things like cigarettes, even chewing gum, because Next to the counter. I saw somebody told me just now. That's Wrigley's idea. Robert Wrigley, I think, his idea. Chewing gum. Chewing gum at the check-in, check-out. This thing. For example, somebody says people are rated the climactic episode higher than the last but one episode. Duh. Yeah, and the If people tell me first half கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருந்துச்சு, செகண்ட் ஹாஃப் பிக்கப் ஆயிடுச்சு, I will take it any day. Opposite, no. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செம்மையா இருந்துச்சு, அதுதானே ப்ராப்ளம் இப்போ. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் தான், செகண்ட் ஹாஃப்ல அந்த ஸ்டோரிஸ்ல ஓடலப்பா. எவ்வளவு வாட்டி கேட்டிருப்பீங்க நீங்க. Design of things, that is where 3x structure, all these things come into play. They guide us. I'm not saying you should follow the 3x structure or the 5x structure. You don't. You follow the 5x structure somewhere. No, 8 sequence. No, any ways to it. It's like using a dictionary when you don't know the meaning of a word. It's not. That doesn't mean you take the dictionary and read, because that's not how dictionaries work. Yeah, everything is needed, and it's like saying which is the most important part in the human anatomy. I would say asshole. You can disagree with me, but think about it. If you decide to stop working, well, you're I'm just saying. You can say brain, because that's what people say. Brain, heart. You can say, but I will say asshole. Pa, na பண்ணுவா. Appendix. யார் disagree பண்ண போறப்ப? That's the question. When I hear saying analytics நால வந்து நீங்க கதை எழுதுங்க, that's why I go saying. Say that your brain, heart consume the most energy. அதுக்காக நான் வந்து appendix தனியா விட்டேன்னா அவன் என்ன கலாட்டா பண்ணுவான் தெரியுமா? See, let's go to a completely different thing. Segue கிடையாது. I'm just going to ask you this. That's okay. You once told in an interview, அதாவது உங்களுக்கு ட்ரீம் வந்து ஒரு கேம் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. There are amazing games இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கதைலாம் செம்மையா இருக்கு. Red Dead Redemption and Ghost of Tsushima and Death Stranding. So they have this these one, amazing stories. Last of Us. So இப்போ நீங்க what is your favorite video game first of all, and second of all இப்போ நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி பண்ணுவீங்க? I like shoot 'em up games, so Call of Duty. But the latest, the campaigns are boring. They focus more on, they're very short. They focus more on live. Yeah. The online preference கொடுக்குறாங்க. But I love games like Last of Us, Red Dead Redemption 2, and Last of Us 1 and 2. Incredible storytelling. So I learn by playing video games, because at a very fundamental level I know what the guns are called. If I'm writing something, I know what's a Glock, I know what's a, you know what I'm saying, what's a sniping. Yeah. Plus now when it comes to games like Last of Us, I think I love that game. Isn't it a series? Yeah, இப்ப ரீசன்ட்டா கன்வெர்ட் பெட்ரோ பாஸ்கல். Yeah. That is very critically acclaimed. நல்லா இருந்துச்சு. Yeah. Did you watch the series? I think I watched 1 or 2 episodes. I mean, I just don't have time. Okay. I'll pick it up. Of course, I can write it, but I would love to write a game. I would love to do an animation series or a film. And I don't want to be satisfied by ruining a few art forms. I want to ruin a lot of art forms. Like, I'm already doing stand-up comedy. I'm an author. I'm a filmmaker now. So, let's ruin one more form. But like, see, எனக்கு அந்த ஆன்சர் என்ன பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா, that is another form of storytelling you were talking about. That's why I want to do it. Stand-up also, I don't go and do my observations of the world. I tell stories. Oh, so you're not like a Seinfeld guy. You're more like a Dave Chappelle guy. Dave Chappelle is my hero. Yeah. So thank you so much. Thank you so much.